All right, viewers, once again, welcome back to this wonderful program. Like I said, we're just gonna go straight to the continuation. And that's exactly, last week you have seen so many amazing things, but that's not all. There are a lot of things these young people do, a lot of things that are very important to the farmers, that are very important to the economic development of this country. And I'm telling you, it will definitely make difference in this country. You will see it for yourself. Now, there's another machine that I just found here. You've seen some of us were doing the work. I was the one doing most of the work, so don't worry about that. You understand? So I'll be the one operating the machine today. And then, of course, Wally will tell us more about this machine, and then we will show you a demonstration of the machine, because right now, as I'm talking to you, the machine is on. Wally, can you take us through what this machine is all about? Yeah, this is our first product. It's the bird scaring machine, a machine that scares birds. Yeah, we've seen that. This machine is very, very, very special. Okay. I would say, because this machine is what brought us together. This is the bird scaring machine. We've seen that The founder. Yes, the founder. We've seen that most particularly women and children used to spend a lot of time in the farm scaring birds. So we as engineers said, why not we come up with a solution towards that? And we made this machine to help the women in the farm scare birds. The machine consists of a solar panel, which is a renewable energy device, and also it has a loudspeaker, as well as camber. And I don't want to mention everything that's inside for, So what I would say is what it does is, I'll mention only the features. This is a very unique machine, and it has a feature that will help most rice farmers in the country do farming easy. Like this machine, for instance, if you install it in your farm, you can charge your phones on it. It will not only scare birds, you can still charge your phones in this machine. Yeah, so farmers don't need to go home and plug their phones, but they can also charge their phones. What it does primarily is scare animals. Initially, when we make the machine back in 2018, we were targeting only birds, but we realized that the machine itself is not only scaring birds, it's even scaring hippos, and also other bush pigs and other animals that used to come to the rice and destroy it. How do you realize that? Through customer feedback. The farmers who were interacting with this machine, who were operating this machine, they told us that they themselves saw the machine chasing away a bush pig that was around. So the farmer was telling us that he was in the farm, because he was a fisherman by then. He was in the farm, he had the machine, was in operation, and he saw a bush pig that was running like what? Yeah. So he then told us that the machine is also scaring bush pig and hippos. And also in Bakaraji, they told us that they used to have hippos coming destroying their farms. But when the machine was in operation, throughout the whole night, there was no hippo around. So that gave us the confirmation that the machine is also scaring hippos as well. Okay, which is brilliant. Of course, Madi Mandinko Lelia Jele, Nata Kota Come and Fale Yamarembe continue. Masin Jamal Bijaman ko nyim fondinke ol ka dedale andu betata bake aka mulla sama dukul al makoele isaje ila firi fengol ye betea and ila firi fengol wafi. Bari nata kotek ngajele ko nga masin do tarajam. Aba ali ajen tafon ba fix kan nga bela fix fa be betata bari Saine mba nyini karo kala rek itol safa nyim masin ya dida no nyaade. Ya madi ngolu nyima singonyum amum fenne mum yalon ko aning wali la miro biring ayawo sotonum ala practical watola biring abara programme ke kan silang biring wo tumo botaje nata machine nyin develop ka dada ka samba sila nyala miyalon ko molbe la filala le andong eselafla sambala ila senedulalto yo bare sain bring nga dada wato minna nata ning nema ning nata bulo di wol nyolla ye nga ngi sik nata masingo nyin yitandila inata sponsor nga masingo nyin dada ngi about 12 tannim fula nga wole dada ye men samba ha nyima sengolla ye samba CRR north and south dulal be nyin community ol me yalon ko wolom bakadaji aning salikenye in CRR north aning jang nakalati dula do beje na pakalinding aning fenke bare sati do nyin man fix nata because wo ika mano nyin mendo ko wolom mano minka mo juna. So wato min nan tata ke fix watra wolbe mani katola so nata ma fix je wolom boyramte so baranyin aka menke wolom aka kunulle bay
aka kunol bayle abuka dan wolto nga dada especially pour ka kunol bay bar nata jelleta ko abuka kunol damma bay wulo kono nyi e mani fenkol to mani farol to nyi nata bring na evaluative period nyin kono pour kana ka famasol nyi met mi yalon ko ngam nyi masingol fix je nata ka moy e kanko masingo nyin aka menke abaka danyin kunu fenkol to bara aka hippopotamus anin sewol aka wolbe bayle so because nga ke nyam tol briye o malkuol fonye ntol fanam malon ko asa bayne bare ko ene say albaka la nyame albe panel dolu malala tulbulola dolbi je alse mala sutola ase wato be tanole ya anna ate banna abitala fa somo na sita be chachla kotoke ay continue ando o kumata bakele exactly. So na fama sol me alon ko wala na sama do kulal me alon ke katra jahleri ni kunol no because what time of on dinol la kata e kunol bay say ni masingo ate ko do ko kala ba ni ngamala after mba tandala aka kenyame ba mala jal fon ya moy aliaji aka kenyame o kumata bakele comme aka kunol aka fengol bay nyame of course mbokki déglukat yi rek ñu ñëw rek si gàttal rek nga wax ñu si taxawaay machine bi machine bu important la bu am solo la si ñun parce que machine bi tey moo ñu boole ñun ñu ñëw together ñu ñëw nekk benn mbooloo mooy machine bi nga xam ne moo dee daaxa picca mais doon commencé machine bi lañ commencé bii lañ njëkk a liggéey façon bu mel nii machine bi lu muy def mooy dafay daaxa ay picca si àll bi comme ñi nga xam ne ñi ngay bay maalo picca yi dee sonal gaay si maalo si tool bi machine bi dafay daaxa ay picca emut si picca lak dafay daaxa tamit ay hippo dafay daaxa tamit ay mbaam aala ak tam yeneen rab yi nga xam ne dañu ñëw si tool bi guddi di sonal baykat yi seen maalo yi so machine bi da ko gisee nii dafa am solo emul si loolu nag day charge tam mobile ñi nga xam ne ñi ngay bay si tool yi suñu bëggee charge seen mobile jërë ñu dellu si kër bi mun nañoo charge mobile seen mobile si fii nii après tamit dañ ko improvise in a way boo xam ne dañ gis ne baykat yi dañ day sonal trop dam si biir tool bi di fay ak taal daf leen day sonal suba teel la picc yi day ñëw so ñu xam ne léegi ñu xalaat ñu ne foog ñu def loo xam ne na yombalal baykat yi seen dugga si tool bi ak giina léegi ñu andi benn device loo xam ne dañ ko boole si machine bi moo nekk nii bi dafa ànd ak sim card daf di am sim card léegi number bi ku moom machine bi dañ ko jox number bi yaa ngi gis exactly dañ ko jox number bi léegi moom saa yu fu ko neex la moo nekk si dëkk bi fii nii fu mu nekk tool bi fu mu munti nekk mun naay taal machine bi foofu mun na koo fay si dëkk bi fii nii. waaw exactly loolu the network yi GSM boobu na fa àgg. exactly exactly su fekkee ne network yi GSM yi. exactly gis nañ ne GSM opérateur yi ñu ngi gën a yokk pour seen network yi. exactly waaye loolu am na solo trop nge bula rek madi mandingol fana e jeelo ba ñim machine oto miyano ko ya enhance pour ka kafu ñi machine oto woto a kumata bake rek ate fana sa expliqué ñim machine o itol la fon ya sannan ya jelo ko ha abe makoy la na e makoy isaje menalon ko e be suwo ko ne sa ñim machine fon fano watare man futa famde barate be kuma jama fala je mandi ko dara ok namolu coming aliya moy na diam la dol kan ko ñi machine o ñi ngamen soto jang nata pour ala development kono wolom ka yurwandi bake pour ngaje ko ay fenjama soto mi alon ko ni momo ba use la asa use nole tubabo ka fanyame wolom friendly usable wolom niya be bulu ite batala abe diale fe ni ba use kan so nga wol fengol men nati je wolom nyin mum fenko mulula switch wolom bara switch lom miyalon ko e ka sim card le ka kono sim card ka kono i nyanta tarala a nyanta kala sim card miyalon ko abe GSM le kan miyalon ko abe operation ko ken jang ni mo wo soto ibe sim card kala atetamala a nyanta kala network miyalon ko network ko nyanta futala atebe dame deni bajela ay tama ila telephone kan ibe dula odla ise communicate no nyin kan masingo nyin kan ite tala no wulo kono pour ka masingo nyim fa ite be il tara la ila mobile ko kan drong hi ila masingo nyim fa ila fta ka mala wati sa mala no fana true nyin fenko nyin so wala mbe wo ko mole soto jam ka kafu masin nyun ko to o mu toñalti bawo nyim masingo ibe dawoda ni a plug nyim masin kono nyim kunu bare ngo masin kono ye sim card keje bawo network ko be je rek isaje le ko ni hani be sera kundaja andi la kunko be basse ni sim card be je se tarno jare ya fa ko somanda sida bare nganda masin fa isa fa no ande ay sone ya mu kulti me alon ko kumata bage. Yeah, this is a device which is actually a GSM or GPRS controller. So it's actually a relay.
that triggers the switch inside the device. So if we connect it in this device, you will see that you'll be able to switch on the device with your phone. You don't have to go inside the farm or inside the rice field to switch it on. It will make farming easy and also save time, because we realize that women suffer a lot dealing with birds inside these rice fields. So we come up with this just to make sure that their work is easy. You can even, not necessarily even call, you can even send a message on. Like that. So just send a message on, it will come on. You just have send a message and then it goes off. Interesting. So what we'll do is, of course, viewers, wherever you are, we're going to do a demonstration to show you how these machines work so that you can see it for yourself. That is the eagle sound. It's not here, but it can also be made here. That because we realize that small birds are afraid of eagle. When they hear the sound of the eagle, they run away. Of course. So we got it sound, eagle sound, which actually fits on these small birds. Whoa. Yeah. Whoa. You have seen what the machines can do, but let me tell you, the most amazing thing is not just what the machine can do, but who made these machines. Our own Gambian brothers. Young people for that matter. Now, let me show you these machines. You can see I'm actually doing it. I don't even know what does this machine look like, but I'm just turning it. So they will tell me more what this machine is. Okay, thank you very much, Baba. This is a food mixing machine. Food mixing. Yeah, there are a lot of women in the food processing industry. They used to process pepper sauce, groundnut cake, and so on, which requires mixing. So the quantity, sometimes some of these entrepreneurs, the quantity that they want to process, you cannot do it simply with their hand. So we decided to come up with a machine that would help in that aspect, that can easily mix that food in no time. In a big capacity. Yeah, in a big capacity. This is about 25 liters. Yeah. It's both manual and also electrical. You can also connect it to an electrical unit. And I will show you the bigger part of it is that it also comes with a cooker, a gas cooker. So yeah, because some of these products, for example, like this groundnut paste, if you want to package it, you want it to be kind of not thick. The viscosity should be reduced, not very high. Yeah, it should be viscous, sorry. So we improvise a gas cooker in it, and that can be connected to a gas bottle. So you can, light it. It will come and heat that to the amount of temperature you want. So you just have to buy the gas? Yeah, it comes with a gearbox as well, so that it can be both manual and also electrical. And also it comes with this is a container as well as this stirrer, which does the stirring. As you use your hand to stir, or either by switch, it will do the stirring. And also the handle. So if you want to empty, this is the handle that you use. Okay. Just to empty, It's very reliable, and also, food processors that are in the processing machine industry, they can purchase this. It will help a lot. You don't need to go to Senegal or China to import this. We can make it here. You can definitely make it here, sure. Now, he said even when Nawek take their light, which they are very used to, they understand that. So you can just use the handle, manually, and do the thing, do the work. And at the end of the day, you don't have to complain and say, because I want my electricity, that's the reason why I cannot do my work. So they improvise it, both manual and automatic. So if you are tired, you can say, pull up kosi kurambi. Well, you can, you just do your work, fastly, and you're not even gonna get tired. Because even by pouring it, you just need that handle. Beautiful. Akumata bake ni masimu kamenke kome aya fo angale kangoto wala mu aka fenjamal leke men ko nanata food processing isen sama no je domandere ni masimu nga fo mande kan kango nyamen wolom masimia lonko ise tabro kaya akono ise domoro nying membe tabikan sa yela nole. Okay, machine lo me alon ko afenja ma me alon ko isa use nole ka dada. Olom ko sosolu men ka tabi la ngim pepe sosolu kanol wala e ka men tabi ka ke français ka fe confiter ndol ka fa yam dol bije yo wol be isa tabi no ni machine la. So ibajela tabiro nying ni amoy tabiro ibajela ko dimba kama biji. Dimba kama beje se baje la jangi mun ku kalati miyalon ko wolom gas ku kor lango tabir langolom
nga men attach abala so ni ba use kane fen keje iba yele makang iba jela gaso nyim fanam be malala watola aba tabendi kan fo na mota iba jela ibe janne sabala do nyin right na a station tale iba jela ate tala fente bonna masingo ba yela ba mamande la nyaaw nyandi ate fenkala because nga lokle nga lok lango kala so iba jela ni ata fa mota ibe janne sabala santo dron ena twist pour ni lafta ka bon ni lafta domoro nyin hayte batala ite ba twist la dron ate ya bon afaye so iba jela bar masio nyin amam par folo mba kanne iba jela kudol bije ko ham soto le pour ka ke ay bankata bage bare meatina bukatar ya ka bam fana wolom baga solo jang to la nyim banko kono man julol soto mi alon ko e ka banyim baga sifal nati jang ke wafi jang ni newol mi alon ko dol bije isa nyini nyawnya ibuka soto because ibuka newol be use newol dol bije le isa ke no demore fangola newol dol bije le abuka ke demore fenti hania ke demore fenti asa tiñanole wala ni domoro kala la test nying isa fenkeno domoro ka so wala tinna ntol dung ngawo fenkole ngawo conditiono nying nga warandi le bake ala jele wo man jata kende exactly so jata kende ati albore ke wala ale newo nyini me alon ka ate bola exactly ni mo sa ate mo batandila ate mo la jata kende batandila so wala so ni masingo nga jela ali automatique kele wala ni sa plug no de ba pare isa keno manual mamenke exactly comme nin courant o tata isa keno kam ka la yaja ba ke kanyame isa fenko no wala nyama ay domoro be fenke jahase comme lafita nyame wara aman jara courant exactly ba jela control courant o han ka bi gambe kono aman lo folo mamba ke wala tinna nka nying mirol be sotole masingo masimbe men dada kan ka o mirol be sotole akono automatic sotole aning manual bul mul mang tambaran doron very good exactly good comme ni ma leen ko waxee rek machine yu bari fi tay na leen fi yóbbu pour ngeen gëna gis ne am na ndaw yi ci réew yi nga xam ne macha allah fuñ dee génna fu am solo la foo xam ne mën naa yóbbu réew mi kanam si ay at yu ndaw rek. jërëjëf comme ma ko waxee la ñun ay technical people leen comme ñi nga xam ne ñu ngi si wàllu métier so dañ gis ne am na yeneen ndaw ñi nga xam ne wala ay jigéen ñi nga xam ne ñu ngi si food processing comme ñi ngay jël ay yi nga xam ne dañ ko ji di ko defar di ko paqueté di ko jaay so ñeneen si gars yi ñi ngi defar ay comme kaani sauce ak yooyu soo demee si restaurant yu bëri da nga gis ñu ngi teg benn butéel nekk kaani sauce so dañ bëggal li nga xam ne neen fa ni ko machine boo xam ne ne leen dimbale pour yëngal kaani boobu ak tamit li nga ko mën a jaxaseel daal so si leen ko moom bi dis machine liggéey machine bi liggéeyam li may def mooy daf dee mix daf dee jaxase so loo fi def muy degee muy kaani sauce muy mbooxa loo fi def boo ko jaxase tam boo ko tam tàngal ko machine bi na ko def da nga gis ne mi ngi am gas cooker si ronam bi nga xam ne mooy provide heat bi ak tamit is both electrical manual dafa am ànd ak courant waaw exactly dafa ànd ak moom dafay jël courant après dafay jël tam doole su nekkee courant dafa dem mun ngaa jël sa loxo nii comme waaw exactly waaw exactly waaw gis nga waaw pour yëngal ko après machine bi tamit mun nga ko for exemple soo nekkee da nga def fi dara ba mu fees soo ko bëggee tuur da ngaa teg sa soo nii la soo bi ngay teg nii lag waaw soo bi lag wàcce ko nii waaw mooy table bi exactly mooy table bi waaw table bi very well so machine bi daal mooy ba pare matériel bi nga ko liggéeyee mooy matériel bi nga xam ne moo wóor pour lekka mooy stainless steel matériel am yeneen matériel yi nga xam ne ni yaa ngi ko use di liggéey ay bagage wàllum lekka waaye loolu àndut ak wér-gu-yaram mooy mild steel so all of those things yooyu yëpp nekk na li nga xam ne ñun nekk ñi nga xam ne dañu am métier pare jàng tamit gis nañ ne pour ñu mun a maintain seen wér-gu-yaram foog ñu use matériel yi nga xam ne moo recommended pour lekka ñu boole ko dafa ay machine te loolu foog naa ministre of health dinañ si kontaan trop ndax luy wér-gu-yaram nit yi moo gën a am solo ndax ñii innovation bu ñu ñëwee dañ xool fannaay yëpp nekkul benn bunta rek lañ xool bunta yu bëri la gars yi xool gis na even si wàllu wér-gu-yaram because am na weñ yoo xam ne nit yi dinañ mën a defar machine yu mel ni boo xam ne si weñ yi du nekk stainless mooy weñ yooyu noonu te di nga gis ne weñ bi du xoosu du génna so loo fi def rek li nga fi def la lay génne waaye du nekk weñ bi si boppam mooy xoosu pour bokk si lekka bi kon loolu wér-gu-yaram foog naa ministre of health dinañ kontaan si loolu bu baax sax jërëjëf Wally lu ñoo def rek mooy ne dañoo demaat beneen place rek ma wan leen yeneen machines yi nga xam ne ndaw yi réew mi ñu ngi koo defar di leen wax ne lii dafa am solo trop
Viewers, is indeed once again a pleasure to come here, because I don't only come here to interview and know what they're doing, but I also learn from them. That's what innovation is all about. But let me come to Wally. Wally, we have seen some of the machines that you can create, but you've even said if you have the support, you can even create machines that can do the tilling, at the same time the weeding, and also the harvest. When they harvest it, then you also do the threshing to make sure that the groundnut is separated from the, yeah. So can you take us through some of these machines that you can create and how willing you are if the government supports you? The question you asked is very important. Since 2018, we have been funding ourselves with the little amount of money we used to have from side projects, side works that we used to do. And with that money, all of these projects, these machines that you see, we used to make it from that money. And some of the customers will come and give us some little money for us to do some little work for them. So if we have the support from government, from the government of the land, we can create machines that will extremely reduce labor for farmers in this country. They no longer need to go to China or to other countries, to Senegal, to buy machines. We just need the support. As you can see, we are young people. We are trying. We are trying our best, and we have a big ambition for Gambia, to develop this country. And we believe technology is the way forward. So most of these machines that they are seen on the screen are made by us. So if these are just samples, if we are able to make these machines, what do you think we can do if we have the support? Without any support, we are able to create things on our own, fabricate things on our own. What do you think we will be if we have the support? I'll leave that for the viewers to answer that question. Exactly. Very good question. I personally will answer it first before anybody will go in. But my answer will be simple. Give them the support, the country will definitely go forward, because agriculture played a vital role when it comes to our economic development. Simple answer. Now, let me come back to you before I come to the gentleman here, Mr. Jata. You've said in 2018, if I might be right, that you've made a draft, not actually signing an MOU with the Minister of Agriculture, but you've made an agreement with them and they asked you to make a draft of an MOU. But that's where it stopped. Can you take us through what exactly happened? In early 2021, the Minister of Agriculture was approached. Not actually the first time, because we've been approaching them for on several occasions, honestly. And most of the staff that are in the Minister of Agriculture, they know me very well. And they can testify that I used to go there frequently, telling them that let them support us, we can do things for the country. So when Honorable Permanent Secretary Mr. Sisawo, who was by then the PS in 2021, early 2021, I approached him. He was among the first PS of the Ministry of Agriculture to give me the support to present, give me the opportunity to present our idea to the ministry. He was very helpful, honestly. We owe him a lot. His time was not long in the ministry, but during the short time that he stayed there, he did a lot for us, and he was willing to do more. But unfortunately, he was transferred. So we went there, we presented our idea to them, and he was there listening. He was very impressed. He wanted to do more, but he was moved. So from there, he told us to draft an MOU. It was drafted. It took us a long time before the MOU was drafted, and we suffered a lot, particularly me, because I was the one going there a lot. To have that thing drafted. We drafted together with Francis, who's the director of some forestry, I don't know, in the Ministry of Agriculture. So when it was drafted, it was parked there. Until now, no action has been taken. So the draft MOU is just there? It's just there. I submitted it to records, it's parked there. I was not called, nothing has been made. And I was going there, but I felt that, yeah, this is actually an energy drain, because if I, as a young person, I'm putting my energy on that, which is not giving me anything, I have to relax. So I just felt that I have to relax now and focus on what we are doing, because since our authorities are not giving us the attention, it's better to focus on something else. Kon mbokki déglukat yi dañoo ñëw rek si taago bi ma bàyyi Mr. Jata. ok dégg nga nit ñu fu ñu demoon wala fu lañ wonoon ba fu ñu toll nii fu mu nekk ni programme baa ngi jee waaye ñu ngi leen di séntu ak liñ leen di woon yëpp ñu ngi leen di séntu pour ngeen ñëw ko gis demal wax sa keneen ko xam ne xëj na moom gisut waaye nag xëj na moom mu ngi inje ci famine bi waaw ngeen waxante ne am na ñi nekk fii de
ñoo xamante ne ñu ngi góorgóorlu bugg a indi leen loo xam ne soxla ngeen ko si famille bi lu bari la mbooxa yaa ngay ñëw ñor dañu am ay machines yoo xam ne defarañ ko ñu ngi nale di liggéey sax yoo xam ne dañuy génne si grain bi si boppam lifin bi soo da ngaa gis yooyu yëpp boobu yëpp ñëw leen nga jël ko ci ay cheap rates waaw ñun pour amuñ taxawaay pour defar ne dañoo jaay waaye nag boo ñëwee mun nga ñoo how to call it wax ne soxla nga lii ñu defar ko nga ñu xool naka la maquette bi laajte si mbir mi xool yi bagage bi ndax mu ngi gën a seer rek weñ bu ngay gën a seer si Gambia so loolu yëpp suñ ko amee mën nañoo defar comme yow noo ko bëggee waaw. lu am solo la machine yu bëri nga xam ne ñu ngi ko defar even am na machine boo xam ne day xolli mboqa bi di nga gis ne ñeneen ñi su mboqa bi ñoree dañ ko toppa ci comme dañoo use seen own loxo yi di ko génnee waaye nag machine bi mun na la ko génneel ba mu set te doo 5 minutes mu feesal la full saaku wala less than that nga am full saaku loolu mu nekk loo xam ne innovation dëgg moo ko mën a def te ndaw yi ñu ngi ko def si seen doole kon doole réew mi government bi su bokkee tuuti rek réew mi day dem kanam kon lu ñu def rek mooy balaa ñu taagoo am nga ñaari ndaw yoo xam ne mooy nekk suma question boo xam ne day mujjalentu Wally ñu def ko si kàllaama olof rek ñi nga xam ne yow yaa leen employ mun nga ñëw wax si ñoom rek ba pare nga bàyyi leen ñu sànni si tuuti kaddu rek. ok ñii ay ñaari ndaw leen ñun tamit ñu ngi bàyyeekoo si ñun fuñ bàyyeekoo mooy GDTI so ñoom dañ leen gis ne waaw ñun tamit ñu ngi jàng métier te ñun tamit ñu ngi bëgg a expand so why not ñu on leen even though comme egguñ si level bi nga xam ne ñun egga neen fa waaye ñu leen jàngal tamit métier moo tax tey ñu oo leen fi ñu ñëw ñuy jàngal si ñun ñu continuer di ànd ak gars yi dem keneen si gars yi mi ngi tudda Matthew Sanyang keneen ki mi ngi tudda Buba Kurubali ñoom ñaar ay ndaw leen macha allah. so Buba yow mun nga ñoo wax rek si gàttal rek kon. Ok lafaka min fo wala ñindi ko ñing combine be min to ting science and thing aldo nga join na mammi bari combine de nga ñaabi ta kan kulel because kabin nata na first project nga min kem fo surprise tale because man nene mo sifa mira como be kala nolal bari kamin ni na boss ya ke ñolal fo san afela sa ka fata fa preda mfo sida nga ñi mira ka bo tan fo sawarta do go ñing kama comme like Saine nse fana se fenkenole ha mfo se fengo create and start ka research ko nyama Saine I have many projects me so mfo la to ko jang ñinta ha ndara comme like nga explain na boss nya fonye comme ñin nit ñi ngi sakenol fana sa start no ani project sa start no but the materials ni wala problem mo ñi but in that anything inside that no jang at the moment yeah. Thank you so much. Anything inside that no ñin mu funding kewol leti andu funding kewol comme ka fu ñamere ni métier o soto ita tarra bandaka kudol ke ibaje be sobe yalla le ya aliya moy sañange même fo rek ñu wolum funding kewti ko anara ja karangola mais a gëna motivating wala ko anara ja ay londol la tarajang wo londona waya motivating di bake waya sawaren di bake ka fu ko ha metarra ñin do ko kono me danna la janne fo watu do bare mbita dula dol ka tandalo ko funding kewol be jamme alon ko londol be bulle ma ko nding banko developed wata la baraka